long clock, something happening in classes. Chapter 10, Divisions of Creation. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Desatarine. Text number 1, chapter 10, third canto. Мы читаем третью песнь Шримад Бхагаватам, начинаем читать 10 главу, которая называется «Этапы творения», первый текст. Viduravacha antarhite bhagavati brahmaloka pitamaha raja sasarja katida daihi kir manasir vibhu. On this, Vidura said, O great sage, please let me know how Brahma, the grandfather of the planetary inhabitants, created the bodies of the living entities from his own body and mind after the disappearance of the Supreme Personality of Godhead. Видура сказал: «О великий мудрец, теперь поведай мне, пожалуйста, о том, как после ухода Верховной Личности Бога праотец обитателей Вселенной Брахма создал из своего тела и ума разнообразных живых существ». Text 2. Ye cha bhagavan pristas tvayarta bahu vitama tan vadasvanu purvjena chindi na sarvasam shayan. O greatly learned one, kindly eradicate all my doubts. Let me know of all that I have inquired from you from the beginning to the end. Тебе известно все, поэтому будь милостив, развей мои сомнения и ответь на вопросы, которые я задал тебе с первого и до последнего. Report Maitreya. Vidura asked all relevant questions of Maitreya because Vidura knew all well that Maitreya was the right person to reply to all the points of his inquiries. One must be confident about the qualifications of his teacher. One should not approach a layman for replies to specific spiritual inquiries. Such inquiries, when replied to with imaginative answers by the teacher, are a program for wasting time. Видура задал Майтрее все самые важные вопросы, ибо знал, что на каждый из них Майтрея мог дать исчерпывающий ответ. Мы должны быть уверены в компетентности своего учителя. С вопросами, касающимися духовной науки, не следует обращаться к невежественному человеку. Задавать вопросы учителю, который сам не знает ответа на них, и выслушивать его измышления, значит зря терять свое драгоценное время. Sutuvāca evam sanchoditastena chatra kosharavir muni prita pratyaha tan prasnan riddhi stan atta bhargava.
Sutta Goswami said, O son of Bhrigu, the great sage Maitreya Muni, thus hearing from Vidura, felt very much enlivened. Everything was in his heart, and thus he began to reply to the questions one after another. Сута Госвами сказал: «О сын Бригу, услышав слова Видуры, великий мудрец Майтрея необыкновенно воодушевился. Все знание хранилось в его сердце, и потому он стал по порядку отвечать на вопросы Видуры». Or the phrase Sutu Vacha, Sutta Goswami said, appears to indicate a break in the discourse between Maharaj Parikshit and Sukadeva Goswami. While Sukadeva Goswami was speaking to Maharaj Parikshit, Sutta Goswami was only one member of the large audience. But Sutta Goswami was speaking to the sages of Naimisharanya, headed by the sage Shonaka, a descendant of Sukadeva Goswami. This, however, does not make any substantial difference in the topics under discussion. Слова Сута Увача, Сута Госвами сказал, указывают на перерыв в беседе между Махараджа Парикшитом и Шукадевой Госвами. Во время их беседы Сута Госвами был всего лишь одним из многочисленных слушателей, но сейчас Сута Госвами рассказывает Шримад Бхагаватам мудрецам на Наймишаране во главе с мудрецом Шаунака и потомком Шукадевы Госвами. Все это, однако, не имеет сколько-нибудь существенного значения для обсуждаемых здесь вопросов. Maitreya Vacha, Varincho Pip Tata Chakre, Divyam Varsha Shatam Tapat, Atman Yatmanam Aveshat, Yataha Bhagavan Ajaha. The greatly learned sage Maitreya said, O Vidura, Brahma thus engaged himself in penances for 100 celestial years, as advised by the personality of Godhead, and applied himself in devotional service to the Lord. Великий мудрец Майтрея сказал: «Итак, о Видура, в течение 100 небесных лет Брахма по велению личности Бога совершал аскезы, посвятив себя преданному служению Господу». Purport that Brahma engaged himself for the personality of Godhead, Narayan, means that he engaged himself in the service of the Lord. That is the highest penance one can perform for any number of years. There is no retirement from such service, which is eternal and ever encouraging. Когда говорится, что Брахма посвятил свою деятельность личности Бога Нараяне, имеется в виду, что он служил Господу. Служение Господу – самая большая аскеза из всех, какие только может совершить живое существо, и заниматься им можно в течение какого угодно срока. Ни одно живое существо, занятое служением Господу, вечным и неизменно вдохновляющим, даже не помышляет об отдыхе. Tad vilok yabja sambhuto vayuna yad adishtita padmam ambas chatat kala krita viryena kampitam. Thereafter, Brahma saw that both the lotus on which he was situated and the water on which the lotus was growing were trembling due to strong, violent wind. Затем Брахма увидел, как от порывов ураганного ветра на поверхности воды, из которой рос его лотос, поднялись волны, и лотос стал раскачиваться из стороны в сторону. Purport: the material world is called illusory because it is a place of forgetfulness of the transcendental service of the Lord. Thus, one engaged in the Lord's devotional service in the material world may sometimes be very much distressed by awkward circumstances. This is a declaration of war between two parties, the illusory energy and the devotee. And sometimes the weak devotees fall victim to the onslaught of the powerful illusory energy. Lord Brahma, however, was sufficiently strong by the causeless mercy of the Lord
and he could not be victimized by the material energy, although it gave him cause for anxiety when it managed to totter the existence of his position. Материальный мир называют иллюзорным, так как это место, где трансцендентное любовное служение Господу предано забвению. Поэтому неудивительно, что тот, кто занимается преданным служением Господу в материальном мире, время от времени попадает в весьма затруднительное положение. Две враждующие стороны, иллюзорная энергия и преданный, постоянно находятся друг с другом в состоянии войны, и слабый преданный может пасть жертвой сокрушительного натиска могущественной иллюзорной энергии. Однако по беспричинной милости Господа у Брамы хватило сил, чтобы устоять под ударами материальной энергии, хотя та и причинила ему немало беспокойств, на какое-то время сделав его положение очень шатким. Tapasa yadamanena vijaya chatman samstaya vivrida vigyana balo nyapad vayum sahambasa. Long penance and transcendental knowledge of self-realization had matured Brahma in practical knowledge, and thus he drank the wind completely along with the water. За долгое время, в течение которого Брахма совершал аскезы и постигал трансцендентную науку самосознания, он накопил большой практический опыт, поэтому он втянул в себя весь ветер, а вместе с ним и воду. Report: Lord Brahma's struggle for existence is a personal example of a continuous fight between the living entities in the material world and the illusory energy called Maya. Beginning from Brahma down to this age, the living entities are struggling with the forces of material nature. By advanced knowledge and science and transcendental realization, one can try to control the material energy which works against our endeavors. And in the modern age, advanced material scientific knowledge and penance have played very wonderful roles in controlling the powers of the material energy. Such control of the material energy, however, can be most successfully carried out if one is a soul surrendered unto the Supreme Personality of Godhead and carries out his order in the spirit of loving transcendental service. Борьба за существование, которую пришлось вести Брахме, наглядный пример непрекращающегося противоборства между населяющими материальный мир живыми существами и иллюзорной энергией Майи. Со времен Брахмы и до наших дней все живые существа ведут борьбу с силами материальной природы. Наука и трансцендентное самоосознание помогают человеку в его попытках покорить враждебную стихию материальной энергии. Современная материалистическая наука и аскезы, через которые прошло человечество, помогли ему добиться замечательного прогресса во владении силами материальной природы. Однако наибольшего успеха в управлении материальной энергией достигает тот, кто предается верховной личности Бога и выполняет Его волю, посвящая себя трансцендентному любовному служению Господу. Tad vilokya vyadvyapi puskaram yad adishtitam anena lokan praglilan kalpita smit yachintaro. Thereafter, he saw that the lotus on which he was situated was spread throughout the universe, and he contemplated how to create all the planets which were previously merged in the very same lotus. Увидев, что лотос, на котором он восседал, занимает все пространство Вселенной, Брахма стал размышлять над тем, как сотворить планеты, которые до этого уже были помещены в лотос. Report: the seeds of all the planets in the universe were impregnated in the lotus on which Brahma was situated. All the planets were already generated by the Lord, and all the living entities were also born in Brahma. The material world and the living entities were all already generated in seedling forms by the Supreme Personality of Godhead, and Brahma was to disseminate the same seedlings all over the universe. The real creation is therefore called Sarga, and later on, the manifestation by Brahma is called Visarga. В лотосе, на котором восседал Брахма, находились семена всех планет Вселенной.
Господь уже создал все планеты, и все живые существа уже родились в Брахме. Материальный мир и живые существа в зачаточной форме были созданы Верховной Личностью Бога, а Брахме оставалось только рассеять семена творения по всей Вселенной. Поэтому настоящее творение называют царгой, а его последующий переход в проявленное состояние, которое осуществляет Брахма, висаргой. Padmakosham tadavishya bhagavat karma chodita ekam vyabang sid uruda trida bhavyam tri saptada. Thus engaged in the service of the Supreme Personality of Godhead, Lord Brahma entered into the whorl of his lotus, and it spread all over the universe. He divided it into 3 divisions of worlds and later into 14 divisions. Поглощенный служением Верховной Личности Бога, Господь Брахма вошел внутрь лотоса, который раскинулся на всю Вселенную и разделил его сначала на 3 мира, а затем на 14 уровней. Etavan jivalokasya samsta veda samarita dharmasya yamitasya vipaka padameshyaso. Lord Brahma is the most exalted personality in the universe because of his causeless devotional service to the Lord in mature transcendental knowledge. He therefore created all the 14 planetary systems for inhabitation of the different types of living entities. Господь Брахма является самой возвышенной личностью во Вселенной, так как он занимается бескорыстным преданным служением Господу и достиг высот трансцендентного знания. Поэтому Брахма создал 14 планетных систем, намереваясь впоследствии заселить их живыми существами различных видов. Purport: The Supreme Lord is a reservoir of all the qualities of the living entity. The conditioned souls in the material world reflect only part of these qualities. Therefore, they are sometimes called pratibimba. The pratibimba living entities, as parts and parcels of the Supreme Lord, have inherited different proportions of his original qualities. And in terms of their inheritance of these qualities, they appear as different species of life and are accommodated in different planets according to the plan of Brahma. Brahma is the creator of the 3 worlds, namely the lower planets called the Patalokas, and the middle planets called the Burlokas, and the upper planets called the Swarlokas. Still higher planets such as Maharloka, Tapaloka, and Brahmaloka do not dissolve in the devastating water. This is because of the causeless devotional service rendered unto the Lord by their inhabitants, whose existence continues up to the end of the Dweep or Ardra time, when they are generally liberated from the chain of birth and death in the material world. Источником всех качеств, которыми обладают живые существа, является Верховный Господь. Обусловленные души, живущие в материальном мире, отражают только часть его качеств, поэтому их иногда называют пратибимбами. Неотъемлемые частицы Верховного Господа, живые существа, пратибимбы, в разной степени наделены его изначальными качествами, и в зависимости от унаследованных ими качеств, они, согласно замыслу Брахмы, появляются в тех или иных формах жизни и населяют те или иные планеты Вселенной. Брахма создает 3 мира: низшие планеты Паталоки, средние планеты или Бхурлоки и высшие планеты Сварлоки. Планеты, расположенные выше Сварлоки, Магарлока, Тапалока, Сатьялока или Брамалока, не исчезают в водах потопа. Причина этого в том, что их обитатели занимаются бескорыстным преданным служением Господу. Все они доживают до конца Двипарадхи, а затем, как правило, освобождаются из круговорота рождений и смертей в материальном мире. Viduravacha yatata bahu rupasya harer adbhuta karmana kalakyam lakshanam brahman yata varnaya na prabho. Vidura inquired from Maitreya, "O my Lord, O greatly learned sage, kindly describe eternal time, which is another form of the Supreme Lord, the wonderful actor. What are the symptoms of eternal time? Please describe them to us in detail."
Видура попросил Майтрею: «О господин, о великий мудрец, теперь расскажи мне о вечном времени, которое является одной из форм Верховного Господа, вершителя чудесных дел. Каковы признаки вечного времени? Прошу тебя, расскажи мне о них как можно подробнее». Purport. The complete universe is a manifestation of varieties of entities, beginning from the atoms up to the gigantic universe itself. And all is under the control of the Supreme Lord in his form of Kala, or eternal time. The controlling time has different dimensions in relation to particular physical embodiments. There is a time for atomic dissolution and a time for universal dissolution. There is a time for annihilation of the body of the human being, and there is a time for the annihilation of the universal body. Also, growth, development, and resultant actions all depend on the time factor. Vidura wanted to know in detail the different physical manifestations and their times of annihilation. Вселенная представляет собой скопление разнообразных объектов и феноменов, начиная с атомов и кончая самой гигантской Вселенной, и все они подвластны Верховному Господу в образе Калы вечного времени. Всемогущее время отмеряет разные сроки существования для разных типов физических тел. Определенным сроком ограничено время существования атомов и определенным сроком ограничено время существования всей Вселенной. В назначенный срок разрушается тело человека, и в назначенный срок разрушается тело Вселенной. Кроме того, рост, развитие и появление побочных продуктов также полностью зависят от фактора времени. Видура хотел услышать от Майтреи подобное описание различных материальных объектов и узнать о сроках их существования. Maitreya vacha guna vyatik kara karo nirvishesho pratishtita purushastad upadanam atmanam lilaya srijat. Maitreya said, eternal time is the primeval source of the interactions of the three modes of material nature. It is unchangeable and limitless, and it works as the instrument of the Supreme Personality of Godhead for his pastimes in the material creation. Майтрея сказал, вечное время является изначальной причиной взаимодействия трех гун материальной природы. Вечное время неизменно и беспредельно. Оно орудие в руках Верховного Господа, который с его помощью являет в материальном мире свои игры. The impersonal time factor is the background of the material manifestation as the instrument of the Supreme Lord. It is the ingredient of existence, assistance offered to material nature. No one knows where time began and where it ends. It is time only which can keep a record of the creation, maintenance, and destruction of the material manifestation. This time factor is the material cause of creation and is therefore a self-expansion of the personality of Godhead. Time is considered the impersonal feature of the Lord. Будучи орудием Господа, безличный фактор времени играет роль оси, вокруг которой вращается материальное мироздание. Это рука помощи, которую Господь протягивает материальной природе. Никто не знает, где начинается время и где оно кончается. Только время способно хранить информацию о создании, поддержании и разрушении материального космоса. Фактор времени является вещественной причиной творения и, следовательно, непосредственная экспансия личности Бога. Время считают безличным аспектом Господа. The time factor is also explained by modern men in various ways. Some accept it almost as it is explained by the Srimad Bhagavatam. For example, in Hebrew literature, time is accepted in the same spirit as a representation of God. It is stated therein, God, who at sundry times and in diverse manners spake in time past unto the fathers by the prophets. Metaphysically, time is distinguished as absolute and real. Absolute time is continuous and is unaffected by the speed or slowness of the material things.
time is astronomically and mathematically calculated in relation to the speed change in life of a particular object. Factually, however, time has nothing to do with the relativities of things. Rather, everything is shaped and calculated in terms of the facility offered by time. Time is the basic measurement of the activity of our senses by which we calculate past, present, and future. But in factual calculation, time has no beginning and no end. Chanakya Pandit says that even a slight fraction of time cannot be purchased with millions of dollars. Therefore, even a moment of time lost without profit must be calculated as the greatest loss in life. В наши дни существует много различных представлений о природе фактора времени. Некоторые из этих представлений почти полностью совпадают с концепцией Шримад Бхагаватам. Например, иудейские писания также признают время представителем Бога. Там, в частности, сказано: «Бог, который в разные времена в прошлом по-разному вещал нашим праотцам через своих пророков». В метафизике различают абсолютное и реальное время. Абсолютное время непрерывно и не зависит от скорости протекания материальных процессов. Астрономы и математики измеряют время, указывая его со скоростью того или иного объекта, изменениями этого объекта или периодом его существования. Однако, по сути дела, время никак не зависит от относительных по своей природе вещей и явлений. Наоборот, все объекты этого мира принимают свою форму и поддаются изменению только благодаря тому, что существует во времени. Время является шкалой, лежащей в основе деятельности наших чувств, и мы измеряем прошлое, настоящее и будущее, хотя на самом деле у времени нет ни начала, ни конца. Чанакья Пандит говорит, что даже одно мгновение невозможно купить ни за какие деньги, поэтому мгновение, потраченное зря, нужно считать величайшей потерей. Время не зависит от субъективного психического восприятия, но вместе с тем его мгновения сами по себе не являются объективной реальностью, они связаны с нашими ощущениями. Time is not subject to any form of psychology, nor are the moments of objective realities in themselves, but they are dependent on particular experiences. Therefore, Srila Jiva Goswami concludes that the time factor is intermixed with the activities, actions, and reactions of the external energy of the Lord. The external energy or material nature works under the superintendence of the time factor as the Lord himself. And that is why material nature appears to have produced so many wonderful things in the cosmic manifestation. Поэтому Шрила Джива Госвами заключает, что фактор времени неразрывно связан с деятельностью, действиями и противодействиями внешней энергии Господа. Внешняя энергия или материальная природа действует под надзором времени, которое является самим Господом, и потому нам кажется, будто материальная природа создает в материальном мире великое множество удивительных вещей. Bhagavad Gita 9:10 says, confirms, Mayadikshena Prakriti Suyate Sacharacharam Hetunani Kontaya Jagat Vipari Vartate Vishwam Voy Brahma Tanmatram Samstitam Vishnumayaya Ishvarena Paricchinam Kalena Vyakta Murtina. The cosmic manifestation is separated from the Supreme Lord as material energy by means of Kali. There is a systematic schedule for the perpetual manifestation, maintenance, and annihilation of the material world, as stated in Bhagavad Gita, Bhuta Gramam Imam Kritsnam Avisham Prakritir Vishat. As it is created now, and as it will be destroyed later, so also it existed in the past, and again will be created, maintained, and destroyed in the due course of time. Therefore, the systematic activities of the time factor are perpetual, of eternal, and cannot be situated
can't be stated to be false. The manifestation is temporary and occasional, but is not false, as claimed by Mayavadi philosophy. Кала, непроявленный безличный аспект Господа, отделяет материальный космос как материальную энергию Всевышнего от самого Верховного Господа. Мироздание существует как объективное проявление Господа и находится под властью все той же материальной энергии Вишну. Комментарий. Ранее, обращаясь к Вьясадеве, Нарада сказал: «Проявленный мир есть не что иное, как сама личность Бога, однако нам кажется, будто он существует независимо от Господа. Причина этого в том, что материальный мир отделен от Господа Калой. Он подобен человеческому голосу, записанному на магнитную ленту и существующему отдельно от человека. Подобно тому, как звуки голоса закрепляются на магнитной ленте, весь материальный космос покоится на материальной энергии и благодаря Кале кажется отделенным от Господа. Следовательно, материальный мир – это объективное проявление Верховного Господа, его безличный аспект, которому уделяют такое внимание философы-имперсоналисты. O purest Vidura, of the lower animals, the goat, cow, buffalo, Krishna, stag, hog, Gavaya, animal, deer, lamb, and camel all have cloven hooves. Sorry, I think we skipped some verses. Could be. Where would you say? It should be now verse 13. God, how did I jump to 20? Oh. Okay, we're moving back. There's a long purport. 13. Yeah. Okay, 14. Now there's some long purports. As this cosmic manifestation is now, it was the same in the past and will continue the same in the future. Материальный космос в том виде, как он существует сейчас, был таким в прошлом и таким же останется в будущем. There's a systematic schedule for the perpetual manifestation, maintenance, and annihilation of the material world, as stated in the Bhagavad Gita, Bhuta Gramam Imam Kritsnam Avisham Prakatir Vishat. As it is created now, and it will be destroyed later, so also it existed in the past and again will be created, maintained, and destroyed in due course of time. Therefore, the systematic activities of the time factor are perpetual, of eternal, and cannot be false. The manifestation is temporary and occasional, but is not false, as claimed by the Mayavadi philosophers. Процессы сотворения, сохранения и разрушения материального мира протекают с определенной периодичностью, о которой говорится в Бхагавад-гите. Этот мир, каким мы видим его сейчас, уже существовал в прошлом и был разрушен, так же, как будет разрушен тот мир, в котором мы живем, а после разрушения он будет снова сотворен, опять будет существовать в течение какого-то времени и снова будет разрушен. Таким образом, циклическая деятельность фактора времени непрерывна, вечна, и ее никак нельзя назвать иллюзорной. Проявленный материальный мир является временным и непостоянным, но вопреки мнению философов Майявади, он отнюдь не иллюзорен. Sargo Nava Vidastasya Prakrito Vikritas Tuyu Ya Kala Dravya Gunairasya Trivida Pratisankramaha. There are 9 different kinds of creations besides the one which naturally occurs due to the interaction of the modes. There are 3 kinds of annihilations due to eternal time and material elements and the quality of one's work. Помимо творения, которое происходит естественным образом в результате взаимодействия гун материальной природы,
Существует 9 других видов творения. Разрушение бывает 3 видов. Оно может быть вызвано вечным временем, материальными элементами или качественными характеристиками деятельности живого существа. There are 9 different types of creations besides the one which naturally occurs due to the interaction of the modes. There are 3 kinds of annihilation during the, okay, I got that. Purport, the scheduled creations and annihilations take place in terms of the supreme will. There are other creations due to interactions of the material elements which take place by the intelligence of Brahman. Later, these will be more explicitly explained. At present, only preliminary information is given. The 3 kinds of annihilations are: 1, due to the scheduled time of the annihilation of the entire universe; 2, due to the fire which emanates from the mouth of Ananta; and 3, due to one's qualitative actions and reactions. Циклические процессы сотворения и разрушения материального мира подчиняются высшей воле. Помимо них, во Вселенной протекают другие процессы творения, причиной которых являются взаимодействие материальных элементов. Движущей силой этих процессов является разум Брахмы. Более подробно о них будет рассказано ниже. Здесь же дается только самое общее представление об этих процессах. К 3 видам разрушения Вселенной относятся: первое – уничтожение всей Вселенной, происходящее по истечении срока ее существования. Второе – разрушение, вызываемое пламенем, которое вырывается из уст Ананты. Третье – разрушение, связанное с качественными характеристиками деятельности живого существа и последствием этой деятельности. Adyastu mahata sargo gunavaishamyam atmana dvitiyas tvamamo yatra dravyagana kriyodaya. Of the 9 creations, the first one is the creation of the Mahatattva, or sum total of the material ingredients, wherein the modes interact due to the presence of the Supreme Lord. In the second, the false ego is generated, in which the material ingredients, material knowledge, and material activities arise. На первом из 9 этапов творения создается Махататтва, совокупность всех материальных элементов, в которой, благодаря присутствию Верховного Господа, происходит взаимодействие гун материальной природы. На втором этапе возникает ложное эго, и в нем формируются материальные элементы, материальное знание и материальная деятельность. У нас небольшой перерыв. Other than that, I was eating this, like blenderized stuff that's just down to particles and suspended in water. Yeah, that's what I need. The first emanation from the Supreme Lord for the material creation is called the Mahatattva. The interaction of the material modes is the cause of false identification, or the sense of living being is made of material elements. This false ego is the cause of identifying the body and the mind with the soul proper. Material resources and the capacity and knowledge to work are all generated in the second term of creation after the Mahatattva. In this verse, the word Jnana indicates the senses, which are sources of knowledge
along with those senses controlling deities. Kriya indicates the working organs and their controlling deities. All these are generated in the second creation. Первую эманацию, которая исходит от Верховного Господа в процессе сотворения материального космоса, называют Махаттатвой. Взаимодействие материальных гун приводит к возникновению ложного самоотождествления или представления о том, что живое существо состоит из материальных элементов. Ложное эго заставляет живые существа отождествлять материальное тело и ум с душой. Материальные элементы, способность действовать и знания, необходимые для деятельности, формируются на втором этапе творения, вслед за появлением Махаттатвы. Слово «гьяна» в этом стихе означает органы чувств, которые являются источником знаний об окружающем мире и управляющие ими божества, а под деятельностью в данном случае подразумеваются органы деятельности и управляющие ими божества. Все это создается на втором этапе творения. Bhuta sargas tritiyas tu tanmatro dravya shaktiman chaturta indriya sargo yastu gana kriyatmaka. The sense perceptions are created in the third in creation, and from these elements are generated. The fourth creation is the creation of knowledge and of working capacity. На третьем этапе творения создаются объекты чувственного восприятия, которые в свою очередь порождают материальные элементы. На четвертом этапе творения возникает знание и способность действовать. Vaikariko devasarga panchamoyan mayamana shastastu tamasasargo yastva buddhi krita prabho. The fifth creation is that of the controlling deities by the interaction of the mode of goodness, of which the mind is the sum total. The sixth creation is that of the living entity's darkness of ignorance, which makes the master act like a fool. На пятом этапе творения гуна благости, из которой создан ум, производит на свет управляющих полубогов. На шестом этапе возникает тьма невежества, которая окутывает живое существо, и под ее влиянием хозяин начинает действовать как глупец. The demigods and the higher planets are called devas because they are all devotees of Lord Vishnu. Vishnu Bhakta Smrito Daiva Asuras Tad Viparyaya. All the devotees of Lord Vishnu are devas or demigods, whereas all others are asuras. That is the division of the devas and asuras. Devas are situated in the mode of goodness of material nature, whereas the asuras are situated in the modes of passion or ignorance. The demigods or the controlling deities are entrusted with the departmental management of all the different functions of the material world. For example, one of our sense organs, the eye, is controlled by light. Light is distributed by the sun rays, and their controlling deity is the sun. Similarly, the mind is controlled by the moon, and all other senses, both for working and acquiring knowledge, are controlled by different demigods. The demigods are thus assistants of the Lord in the management of material affairs. Полубогов, живущих на высших планетах, называют девами, потому что все они являются преданными Господа Вишну. Вишну Бхактах Смрито Дайва, преданные Господа Вишну – это девы или полубоги, а все остальные – асуры. Таким образом, живые существа делятся на девов и асуров. Девы находятся под влиянием гуны благости, а асуры под влиянием гун страсти и невежества. За все протекающие в материальном мире процессы отвечают полубоги. Например, таким органом чувств, как глаз, управляет свет, носителем света являются солнечные лучи, а солнечными лучами ведает Бог Солнца. Подобно этому умом управляет Луна. Всеми остальными органами чувств, как органами деятельности, так и познающими органами чувств, также управляют различные полубоги. Полубоги – это представители Господа,
которые помогают ему управлять материальным миром. After the creation of the demigods, all entities are covered by darkness of ignorance. Each and every living being in the material world is conditioned by his mentality of lording it over the resources of material nature. Although the living entity is the master of the material world, he is conditioned by ignorance by the false impression of being the proprietor of material things. На следующем этапе творения, после появления полубогов, все живые существа погружаются во тьму невежества. В материальном мире каждое живое существо обусловлено желанием господствовать над ресурсами материальной природы, и хотя живое существо действительно является хозяином материального мира, оно пребывает в невежестве, ошибочно полагая, что материальные богатства принадлежат ему. Okay, I have to go. That Mahavishnu Swami's here, and we're going for Harinam. I don't want to skip it. Okay. Oh, I see. Yeah, thank You you. guys are going all the time on Friday, so I get a break. All right. Thank you very much. Thank you, Gurudev. So we'll stop there. Thank you. Thank you. Chapter 10, verse 17, right? Yeah. Everybody, thank you. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Welcome to Good night. Tanya. Welcome. I can't read it. Thank you, everybody. Glory to Prabhupada.